Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, Ukrainian Catholic University's Analytical Center, and NGO Euro-Atlantic Course. My name is Anton Pechenkin and I am a journalist in Ukraine Crisis Media Center. This is my debut in this project, so please support me with your likes and commentaries. If you want to know more, please subscribe to our channel and stay tuned. Today's topic is Belarus as a counterpart of Russian aggression. Will the responsibility come? On the dark day of February 24, death and violence came to our land not only from Russian territory, but also from authoritarian Belarus of Alexander Lukashenko. His troops still don't take part in direct occupation of Ukraine, but such risk remains constant. Lukashenko tried to justify himself, saying that general aggression was preventive and repeating other Russian propaganda. In March, the battle for Kiev, which became possible because of opening of Belarusian way for Russian troops, was won by Ukraine. But the risk of repeating Bucha and Borodyanka remains. The last news: Lukashenko is creating his own territorial defense forces and operational command in the Ukrainian direction. In this episode, we will discuss how it became possible and will Lukashenko be punished for his crimes. And our first guest is a well-known journalist, Yurii Panchenko. Чи міг Лукашенко відмовити Росії від використання Білорусі як території для нападу на Україну? Очевидно, міг, і в такому випадку, що, скоріше за все, операція війна була будь-як відбулася, але вона була б набагато меншою за масштабами, можливо, обмежилася лише Донбасом, тому що та операція, яку планував Путін, вона базувалася на миттєвому удару з кількох напрямів. Білорусь це було б дуже складно реалізувати. Однак, тим не менш, той факт, що Лукашенко погодився, і очевидно, що він знав про те, що це не просто навчання, те, що зараз білоруські дипломати кажуть, що видавали згоду тільки на навчання, а не на напад, звичайно, що це мімокази, тому що жодним чином Білорусь не висловила публічно претензії, що ви робите, а чому ми не про це не домовлялися. Тобто Білорусь в цьому питанні є абсолютно співучасником російських злочинів, і це дуже важливо, попри те. Навіть попри те, що Білорусь не послала свої війська, скоріше за все, така домовленість була, але Лукашенко був би готовий такий крок, лише бачачи, що російська спеціальна операція відбувається за путінським планом. І в такому випадку він міг би послати свої війська на допомогу, наприклад, контролювати якусь окуповану територію чи якийсь об'єкт на кшталт ЧАЕС. На щастя, цього не відбулося, і тому Лукашенко вдалося соскочити з цього. Особливо основна причина, чому він сам не хотів цього, то це те, що білоруське суспільство відрізняється від російського, і там є несприйняття участі білоруських військ у цій війні проти України, навіть серед прихильників Лукашенка. Опитування показують, що в середньому десь від 3 до 12% білорусів підтримують направлення білоруських військ воювати проти України. І Лукашенко не міг ігнорувати такі настрої. Він розумів, що будь-яка участь у військах – це неминучі втрати, причому, можливо, дуже серйозні. І це абсолютно пошатне його якісь рейтинги і владу, і в тому числі не тільки серед населення, але й серед силовиків, які були є основною опорою його режиму. Що стосується подальших кроків, чи можна Лукашенка притягнути до відповідальності? За сценарієм, якщо війна закінчиться перемогою України, і Білорусі це дасть поштовх до якогось національного відродження і падіння режиму Лукашенка, такий сценарій теоретично цілком можливий, тим паче, що Україна буде наполягати на міжнародному трибуналі по справах військових злочинів проти України, в тому числі для політичних якихось звинувачуваних. І, звичайно, що Лукашенко в такому варіанті цілком може сіти на лаві підсудних. Хоча те, що зараз можливо, я поки не бачу, що така вірогідність, вона дуже висока.
Однак її знімати повністю не варто. Yurii Panchenko is skeptical about Lukashenko's real intentions to invade Ukraine. As the main way to keep him for further aggression, Panchenko sees keeping on the Western and Ukrainian sanctions against the Minsk regime. Що стосується подальших кроків, чи піде Лукашенко все-таки зараз війною, останні кроки показують, що Лукашенко збирає війська на кордоні з Україною, і це, наприклад, військовий розвиток України трактується як можливість нападу. На мій погляд, поки цей варіант він не є досить вагомим. По внутрішніх причинах Лукашенко це не може собі дозволити, хіба що він отримує від Путіна таку пропозицію, від якої просто не може відмовитися. Однак, як показувала історія їх відносин, він отримав такі пропозиції, отримував платню і не виконував свої зобов'язання, тому навіть в такому випадку він спробує якось пропетляти і не виконати ці умови, тим більше, що війна затягнулася, в Білорусь поступало дуже багато вбитих росіян, поранених, повністю знищеної військової техніки. Це поширювалося по білоруським паблікам, і це, звичайно, не додало популярності ідеї участі у цій війні. І Лукашенко це має розуміти. Останні всі його ініціативи пов'язані на те, щоб якось переконати світ, що він тут не при чому, що санкції проти Білорусі накладені абсолютно неправильно, що давайте знімати санкції чи якось пом'якшувати. От нехай він цим і займається. Я думаю, що це особливо безперспективно, але тим не менше його інтерес наразі полягає в тому, щоб зберегти свій режим, а для цього треба якось вести переговори про зняття санкцій, а не створювати підстави для нових санкцій. Our next speaker is Yurii Oliinyk, analyst and a political activist. In his explanation of Lukashenko's counterpart to the aggression, Oliinyk points on the unsuccessful democratic revolution in Belarus 2 years ago. The expert stresses the only way to minimize risk from this bloody authoritarian regime is to help overthrowing it. In particular, Ukraine should actively support the Belarusian Kalinovsky battalion, which is already fighting for our common freedom on the front line. So, what is the problem of Belarus danger for Ukraine? The most reason is that 2 years ago, in 2020, from September, we have a revolution in Belarus, but this revolution didn't win, because the Western country and the neighbors from Poland to Ukraine didn't give enough help to opposition, to people who go to the street fighting against the regime. And now Lukashenko became not a vessel, but the part, the dependence state, the client of Russian regime. And we could see a lot of error attack, rocket attack for Ukraine were made from Belarus bases as Baranovichy base, Luninets, and other city of and air base in Belarus. After all, the great danger in March, in April for Kiev wouldn't began if the Belarus don't have give a possibility to do this from the Brest and Homer regions, where from these regions Russian army went to Ukraine, to Chernobyl zone and to the north of Kiev region. If the Lukashenko would fall in 2 years ago, and nowadays Belarus will be free, Russian couldn't have creates so great danger for Kiev on their
doings in Sumy and Chernihiv regions would be capitulate, and the Ukraine army could not take a lot of parts of battalions of brigades on the north borders, and so in the south, in the eastern parts, situation will be better, and Kherson, Mariupol maybe would not occupy it, and after all, nowadays the most part of Russian army fight in eastern part of Ukraine, but and in Belarus there are not enough quantity and possibility of to escalate situation, because Belarus army include only 6,000 soldiers that could fight, but they don't want to fight against Ukraine, and Russia have only located persons in Belarus, mainly in May, and it will be in June. But they maneuverate, they do some training process with which to take, and Ukrainian army could take a lot of persons, a lot of units on the north parts of with Belarus, and its help to Russia to do army process, military aggression in the eastern region. And after all, I think the future of Lukashenko is only one way. It is the following: is only the question: will he live and be in some Hague tribunals and some court, or he will die? It's Gaddafi, as Ceausescu, and this not only position, but if how quickly it will be, and the member of sacrificed people of civil died before this. It's only the question for neighbors of Belarus, for Ukraine, for Lithuania, for Poland, and for other countries of NATO, because nowadays nearly several thousands of people for Belarus opposition are fighting Ukrainian army, especially in Kasus-Kalinovsky battalion, and after the winning of Ukraine in the east, we could help them to end the regime of Lukashenko, because without free Belarus, there will be not a safe area between Black and Baltic Sea. Thank you. Our last speaker today is Yurii Panchenko, ex-member of parliament and head of the Ukrainian Studies of Strategic Disquisitions Center. He stressed that it was the strategic fault of the current and previous Ukrainian governments to make business with Lukashenko. He had always been a Kremlin puppet. Now the main stake must be done on the Belarusian opposition in Ukraine. And in perspective, Panchenko is optimistic about justice against Lukashenko and other counterparts of the Kremlin's genocide against Ukraine. Зараз, коли вже немає умовного способу, і коли Білорусь стала фактичним агресором щодо України, я хотів би наголосити, що цим агресором є не білоруська нація, а режим Лукашенка, маріонетковий, васальний режим Путіна в Білорусі, який надав свої військові бази, з яких злітають ракети, з яких злітають літаки, через які відбувається логістика в бік України. І після української перемоги, яка є неминучою, Республіка Білорусь, її правляча кліка обов'язково нестиме відповідальність як політичну, міжнародно-політичну, буде об'єктом цього великого трибуналу над тими, хто розв'язав агресію проти України, так і фінансову відповідальність, бо кошти сім'ї і клану Лукашенка обов'язково мають бути конфісковані на користь бюджету України і постраждалих в Україні. Але ще раз зазначу, для того, щоб більше ніколи Росія не могла використовувати територію Білорусі як територію агресії щодо України, Україна повинна зробити все, щоб Білорусь була незалежною, демократичною, національною державою. Так само, як і зараз, Україна повинна зробити все, щоб Білорусь не використала Придністров'я
як спосіб і засіб нападу на Молдову, щоб ми не отримали ще один проросійський маріонетковий режим уже на півдні України. Сподіваюся, українська влада винесе належні висновки, і ми будемо діяти проактивно і не говорити в умовному способі, якби Білорусія не дала б свої території, а говорити, що ми маємо зробити, щоб ні Білорусія, ні Молдова, ні інші країни не стали союзниками Росії в агресії проти України. You have been watching this special project by Ukraine Crisis Media Center, Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukrainian Catholic University, dedicated to Russia-Ukraine war, Ukraine in Flames. In description there is also information how personally you can help Ukraine against Russian aggression. If you find our job useful, please like and share this video. Everything is gonna be Ukraine.